ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എൻ്റെ പ്രിയ വൈദിക സഹോദരങ്ങളെ, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയ അൽമായ മുന്നേറ്റം ബസിലിക്ക കൂട്ടായ്മ, അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത സംഘടനാ പ്രതിനിധികളെ, അതിരൂപതയുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇടവകകളിൽ നിന്നും 16 ഫൊറോനകളിൽ നിന്നും എല്ലാ ഇടവകകളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഇടവക ജനമേ, ഈ ദിവസത്തെ ഓർത്ത് പരിശുദ്ധ അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ ചിത്തം ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ദിവസം നമ്മളെല്ലാവരും ആനന്ദിക്കുകയാണ്. അതിന് ദൈവത്തിനും പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കും നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. കാരണം ഈ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ദേവാലയം, നമ്മുടെ അതിരൂപതയുടെ അമ്മ ദേവാലയം, ഈ സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രൽ ബസിലിക്ക പൂട്ടിക്കിടന്നിട്ട് 260 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു അറിയിപ്പിൽ ഇത്രമാത്രം അച്ഛന്മാര്, തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ കൂടുതൽ വൈദികർ വരേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ്. പലയിടത്തും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ തിരുനാളുള്ള പള്ളികൾ നമുക്കുണ്ട്. എങ്കിലും 100 കണക്കിന് വൈദികർ, 1000കണക്കിന് ജനങ്ങൾ, വിശ്വാസികൾ ഇവിടെ എത്തി. ഇത് നമ്മൾ ഈ ദേവാലയത്തോട്, ഇവിടുത്തെ ഇടവക ജനത്തോട് കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്നേഹവും നമ്മുടെ പിന്തുണയും നമ്മുടെ അമ്മയായ അതിരൂപതയോടുള്ള ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജനാഭിമുഖ കുർബാനയോടുള്ള നമ്മുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അടയാളമാണ്. I thank myself and along with the our archdiocese, with all the faithful, to our papal delegate Archbishop Cyril Vasil for the risk he has taken. Whatever may be your intention of coming to the basilica, into that mood where the people are wounded for last 260 days and the emotional kick up that they may have, but you came. Whatever be your intention, it was God's decision, it was God's design, because Holy Mother of God, because this day the Virgin Mary wanted to have a holy mass, a highly solemn mass on this altar of St. Mary's Cathedral Basilica. So that I thank papal delegate. Actually, we were expecting a papal delegate for a dialogue. And when you came, when your name was announced, all the priests, the religious and the laity in this archdiocese had that happiness. There will be a word of dialogue. There will be discussions. There will be some attempts from the part of Rome, from the part of the Catholic authorities, to understand our wounds, to understand our attitude, to understand the culture of our archdiocese for last 60 years, and what we mean by the Second Vatican Council spirit. And that spirit is an active participation in the Holy Mass. And for that active participation, we don't want a style of a Holy Mass which is from the 1st century or maybe from the Old Testament. We are the people of New Testament. We are the people of Jesus Christ. And we love Pope Francis. Don't you love Pope Francis? We love Pope Francis. Viva il Papa! Viva il Papa! Viva il Papa! We are loving Pope Francis. We are loving the Catholic Church. And we are the faithful of Catholic Church. And it is our heart. It is our mind. And we are here in this holy place for the Holy Kurbana, which we need in the mode that we were celebrating for last 60 years. And for this matter, we actually wanted to have a dialogue with you. But you are declaring from here and there. You are telling obedience. Really, we are obedient to Pope Francis. We were obedient to all the popes.
We have never shown any disobedience to any pope in the history. But only one thing, the apex body of Syro-Malabar Synod, who had taken a decision on the mode of celebration of Holy Mass in 2021, November 28, they declared everywhere in the Syro-Malabar Church there should be a uniform mode of celebration. My dear Archbishop Cyril Vasil, there is a personal conscience and there is a common conscience. And that personal conscience that every one of us having. But the common conscience, I mean, the decisions that a church ecclesiastical body takes should have some procedures, they should follow some laws and some legal ways. And what the Syro-Malabar Synod said, they had procedural errors in taking this decision on the mode of celebration. And you yourself said there were procedural errors. And the letter of Pope Francis on July 3rd, 2021, even before the apex body of Syro-Malabar Synod, the sui juris church decides the mode of celebration, there was a letter by Pope Francis, and in that letter there were factual errors. How it happened? We are asking you how it happened. It was your holy duty to inquire into this particular two things. One is who misguided the Pope Francis. We asked the synod bishops, we asked the permanent synod, and we asked all the people who are concerned authority, give us the answer. Who misguided Pope Francis? Why there were factual errors? And why the synod itself took a decision on liturgical matters on 2001. They took a decision. Now onwards, in any decision on the liturgical matters, there will be a procedure. What is the procedure? There is Central Liturgical Committee, and each eparchy, each diocese, there's a liturgical committee, and these decisions or the suggestions will be given to the liturgical committees, and after a long discussion, they will send all the report to the Central Liturgical Committee, and after that they will decide. From 2021 onwards, there were a lot of texts. They revised many texts on this condition after discussion. Even the text of the Holy Kurbana, Holy Mass, it was discussed widely in every eparchy, in every major seminary, and with the religious, and we have no problem. Today we had the Holy Mass. We are using the same text of Syro-Malabar Synod, which they have approved in 2021. We are using the same text. But the Synod, the bishops, the apex body, purposefully, they hid from us the rubrics of turning to the east or turning to the altar. It was that rubrics came, that decision came in a very clandestine manner. And it was a cheating way. And that's why we are resisting. So, dear papal delegate Cyril Vasil, if you have come in the name of Pope Francis, hear us. He lent your ears to us and understand what is dialogue, what is mutual understanding, what is the biblical values. And beyond that, sometimes we feel now, Pope Francis was telling the abuse of conscience. And you understand the term, abuse of conscience. We have got a conscience. We cannot go against our conscience. Our conscience is with the Catholic Church. Our conscience is with Pope Francis and all the Pope. But our conscience is not with untruth. Our conscience is not with injustice. Our conscience is not with a decision which has taken in a clandestine way. That's why we stand together. You are getting misinformation. You are speaking some rebel priest, some rebel group,
Not some rebel priest, 450 priests together, thousands of religious together, 500,000 faithful together. How can you be misguided by some of the bishops? They are deciding the road maps to you. And we were wondering, you were coming yesterday to this holy altar with a priest who led to desecrate the holy altar. And you know what is the picture you are giving? Do you understand? You are misguided. A lot of photos are there in the social media with emptiness, Marthoma Nasrani groups, and you take each of them, ask someone, who are these persons? As the people, normally the people see their faces with you. What is the effect? My God, I don't want to give the details, but our people are together. We are together. We are with Pope. We are with Pope Francis. We are with our Archdiocese. We are with the spirit of Vatican II. പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. This is what we try to explain to you as you gave this morning a public exhortation. Now we are publicly respecting you, respecting Pope Francis, respecting your position. Only one request, one plead, try to understand these people, this crowd. It is not 1 or 2 or 10 or 15. It is 500,000 faithful. How can the Catholic Church neglect the cry of 500,000 faithful? How can the Catholic Church neglect the cry of 450 priests? How can the Catholic Church neglect the cry of thousands of religious? Because that is what we are. We have to tell you what we are today and we have to be tomorrow. We are with Jesus Christ. ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളുടെ നീതിയജ്ഞം അവസാനിക്കുന്നില്ല, നമ്മളുടെ പോരാട്ടം അവസാനിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇത് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പോരാട്ടമായിരിക്കാം. നമ്മൾ ആരും നഷ്ടധൈര്യരാകേണ്ടതില്ല. ഇന്നൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഊർജം അതുമാത്രം മതിയില്ലേ? അതുമാത്രം മതി. നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഊർജം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുക. ഈ ഊർജത്തോടു കൂടി പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് കൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം, തളരാതെ മുന്നോട്ട് പോകാം. പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടാകും. പരിശുദ്ധ അമ്മ കുരിശിന്റെ പിന്നാലെ സ്ലീഹന്മാർ ഭയപ്പെട്ട് ഉടുതുണി അഴിച്ച് ഓടിപ്പോയപ്പോൾ അമ്മ പിന്നാലെ പോയി. കുരിശിന്റെ പിന്നാലെ അവൻ മരിക്കുന്നത് വരെ അവന്റെ അവസാനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. അതേ അമ്മയുടെ ചൈതന്യത്തോടു കൂടെ ദൈവവചനത്തിന്റെ സംവാഹകരായി നീതിക്ക് വേണ്ടി, സത്യത്തിന് വേണ്ടി, ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപതയുടെ സംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി we will go on this fight for our culture, for our mother archdiocese, for all the great bishops and archbishops and cardinals who are resting here in this altar in St. Mary's Cathedral Basilica. You know, Archbishop and Cardinal Joseph, Cardinal Parekatil, it is like Bahubali, you know. ഈ ബാഹുബലിയില് ആ വില്ലൻ കഥാപാത്രം കട്ടപ്പയല്ല, മറ്റേ ദല്ലാള വീരൻ എന്താ, അദ്ദേഹം ബാഹുബലിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അവസാനം ബാഹുബലി വന്നു. ആ സ്റ്റാച്യു പൊക്കണ സമയത്ത് ബാഹുബലി എന്നുള്ള പേര് ആർക്കും കേട്ടുകൂടാ, ആർക്കും കണ്ടുകൂടാ, ആർക്ക്? അധികാരവർഗത്തിന്. അപ്പോൾ അതാ ജനക്കൂട്ടം പറയുന്നു, ബാഹുബലി ബാഹുബലി, പാറേക്കാട്ടിൽ 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 പാറേക്കാട്ടിൽ, കാർഡിനൽ പാറേക്കാട്ടിൽ, ജോസഫ് കാർഡിനൽ പാറേക്കാട്ടിൽ. And that is our power. And he was the
cardinal, he was the son of this archdiocese, who inculcated the spirit of Second Vatican Council, the spirit of the active participation in the Holy Mass, and the spirit of the Mass facing the people. We will stand with him. ബാഹുബലിയ പാറക്കാട്ടിൽ പിതാവ്. ചരിത്രത്തിൽ എന്നും ഇപ്പോൾ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിലർ ഞെട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ടാവും. വീണ്ടും പാറക്കാട്ടി, വീണ്ടും പാറക്കാട്ടി. നമ്മുടെ പാറക്കാട്ടിൽ അച്ഛനും വീണ്ടും പാറക്കാട്ടി. ഇന്നലെ ആ പാവം പാറക്കാട്ടിൽ പോലീസിന്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് ഞെരുങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് വീണ്ടും പാറക്കാട്ടി, വീണ്ടും പാറക്കാട്ടി. ഇതാണ്, മരിക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ നീതിയജ്ഞം ബസലിക്കയിലും അരമനയിലും നമ്മൾ തുടരണം. അതിൻ്റെ മൊഡാലിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിശ്ചയിക്കണം. ആത്മായ മുന്നേറ്റക്കാരെയും എല്ലാ ഇടവക ജനങ്ങളെയും വൈദികരെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വി വിൽ ഗോ ഫോർവേഡ് ഫോർ എ ജസ്റ്റ് കോസ്. നമ്മൾക്ക് കാരണമില്ലാതെയല്ല, റീസൺ ഇല്ലാതെയല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഈ ആൻഡ്രൂസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ മാർപ്പാപ്പയോട് ഒരു അനുസരണക്കേടും കാണിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ മാർപ്പാപ്പയെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ കള്ളത്തരം കാണിച്ച സിനഡിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെയാണ് ഞങ്ങൾ. കത്തോലിക്ക സഭയിൽ കള്ളത്തരത്തിന് സ്ഥാനമില്ല. കത്തോലിക്ക സഭയിൽ കള്ളത്തരത്തിന് സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങൾ പിന്നെ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ജനക്കൂട്ടമാണ് എറണാകുളം അതിരൂപതയിലെ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന നിലപാട്, അതിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ ഞങ്ങളില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി വിവേ ഇൽ പാപ്പ, വിവേ ഇൽ പാപ്പ, വിവേ പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ്. താങ്ക് യു.